Kenya's Gold. Well, yesterday, at a time like now, we did have some birds roaming around in studio as we took a deep dive to learn so much about ornamental birds. We also soaked in a lot of inspiration from young boys who are making a living out of ornamental birds farming. Now, today we don't have birds, but later on, some cows will be walking into the studio a bit later. Well, I'm kidding, but hey, this is Kenya's Gold. Keep an open mind, anything can happen. Good evening, viewers, and thank you so much for joining us this Thursday from whichever part of the country that you are watching us from. As is the norm on this show, we do have an absolutely great show lined up for you today. Thank you for joining us. My name is Violetta Angina. All right, now my fellow host and farmer Emmanuel Terrera is still not in with us today. He is interacting with farmers in different parts of the country, so please anticipate absolutely good stuff when he comes back. Now, moving on to the agenda of the day, Thursdays, as is the norm, we do focus on that profession that has the ability of giving you revenue and even profits by as early as 6 a.m. and that can only be dairy farming. Now, there is a lot of opportunity in the dairy farming sector, given that majority of us do take white tea, white coffee, and even cereals every single day of the week. And if there's one ingredient that is common in that list, it has to be milk. The population is growing as well, therefore the demand for milk will always be high. Now, last week but one, given that last week we did a live broadcast in Busia, we did start our journey on learning so much about value addition when it comes to milk, and we were making yogurt. So here's a bit of a recap to remind you what happened then. Hapa ndio maziwa uingia, inapimiwa hapa, alafu tunaweka hii maziwa hapa ndani, hii inaitwa cooling tank. Okay. Kuja tu switch on, okay. Ndio ichill hii maziwa, inakuanga na degrees. Hii maziwa unajua saa ile imetolewa kwa ng'ombe, inaweza kuwa na 38 degrees hivi. So ndio isiharibike juu maziwa inakaa masaa 4 ndio inaharibika. Tunaweka kwa cooling tank. Hii ni cooling tank na unawasha, alafu juu sasa hii imepoa ni 3.6 degrees. Sasa ile ilikuwa 38 degrees, ilikuwa imeanza kuzunguka. Naona hakuna huku chini. Kwa sawa. Kile tutafanya sasa ni kuifunika ndio to saturate ingredients 15 minutes to 30 minutes depending na time ile uko nayo. All right, so today we will be continuing with our journey on value addition when it comes to milk. We want to learn a lot more on how do you enrich your yogurt with different flavors, and also how does the packaging happen. All those details will be made clear in the continuation of our feature that is coming right up. Take a look. Maziwa yetu imecool ikafika 45 degrees. Okay. Na nikapoesha pale. Sasa hii maziwa tutatoa tuweke for incubation, na juu nilikuwa already nimeincubate, hatutafanya hiyo process, lakini mtu ajue incubation ina mean kuweka culture ndio uweze sasa kugandisha hiyo maziwa for 6 hours ikuwe yogurt. Hiyo culture unamaanisha nini? Culture inakuanga actually the good bacteria for human beings, na tunauziwa hizi products. Siwezi fungua hapa kwa ajili tayari isikuwe contaminated. Kama sasa nimestore yangu in the deep freeze, hii imetoka kwa deep freeze, na hii ni ya yogurt, hata nimeilabel
Niko na different types of culture. Niko na ya mala na niko na ya yogurt. So hii ya yogurt hapa ndio tunatoa hizo bacteria tunaweka kwa maziwa na kuna kipimo 50 liters unaweka teaspoon ya hii inaitwa kadha, inaitwa culture, live culture, na hii si mother culture. Kwa mother culture hii inaitango direct inoculation ya culture. Mother culture ni ile unatumia yogurt ingine as your culture, lakini sasa hii si mother culture, it's the direct culture. So hii tunapima hapa 1 teaspoon to about 50 liters of milk. Maziwa yetu ilikuwa 48. So just 1 teaspoon na unapima, unatoa kama maziwa kadogo kwa mahali safi, sanitized cup. Unachukua kijiko, unapima, la uta contaminate your culture. Kuna vile unaitoa pole pole, unachanganya na hako kama maziwa kako 45 degrees. Isha changanya, isha dissolve yote, unaweka kwa the rest of the milk. Hiyo sasa ndio tunasema inoculation of the bacteria. Then unaiweka kwa incubator, inakaa for 6 hours. Kama hauna incubator, unaweza tumia pasteurizer kama hii yangu pia, na uweke timer ya temperatures for 6 hours, ibaki 45 degrees. Why? Hii inaitwa thermophilic culture, inatakanga raise temperature ya 45 degrees. Haiwezi fanya kazi, haitaendelea kumultiply kama iko less than 45 degrees. Inaweza fanya hiyo yogurt isitoke vizuri. That is why you incubate. Kuna wamama wanatumia fireless cooker, unaweza tumia blanketi. Ndio naelezea watu si lazima ukue na pasteurizer, it is the same process. So blanketi lazima iwe safi. Iwe safi ni ya kazi hii hapa, si ya kulalia na kuleta huku. Imefuliwa ni ya kazi ya hapa. Okay. Una incubate, you cover it na una time. Okay. Unaandika saa na ni vizuri unaandika process yako yote, ndio kukiwa na any problem utajua ni pali gani ulikosea. Okay. So after hiyo incubation sasa niwaoneshe vile yogurt inatoka. After incubation tunatoa yogurt yetu ile ilikuwa incubated. Ndio sasa we stir it, tuanze kuseparate, make flavors na kupaka. Na pia lazima irudi kwa fridge ndio ikuwe baridi. Hii inaitwa star. Yogurt haitumiki kustariwa nje ingine kama whisking. Hii inaitwa stara, unaona iko na mashimo hapa. Tutaingiza hapa, hii ndio ile yogurt yetu. Sasa hii yogurt mtu anastar hivi. Okay. Inakaa ugali, imeshikana. Tunaita coagulant. Sasa hiyo imeshikana ndio una break the curd. Sasa hivyo ndio tunafanya. Tuna break the curd ndio ikuwe smooth, ikuwe yogurt ambayo unaweza kunywa. Sasa ijashikana. So that is what we do, we stir. Tukishamaliza kustir, unataka kujaribu usikie? Sasa unajua huko kwa tunafikiria hii ya kuzungusha. Ya mursiki. Okay. Unajua kwetu unazungusha hii. Lakini sasa hii. Na sasa ile unastar unaona quality vile imetoka. Inakuanga mzito, inashikana pamoja, haiwachani. Kwa ajili yogurt, the quality ya yogurt lazima iko na what we call imeshikana ropi. Ropi, that's one of the qualities for yogurt. Iko ropi, ya mala inakuanga inawachana. Lakini hii ropi inamaanisha hata ukilift hivi unaona vile inaenda chini kama imeshikana. It's ropi, iko pamoja na inatoa kind of a rope hapa chini. In fact acha nikuoneshe that one. Shika nikuoneshe hiyo inakuanga ukitumia moiko ndio utaona. Sema tuko na hii moiko hapa. Ndio uone hiyo ropiness. Unaona? Alafu hapa chini ina form ni kama rope. Na hapa chini hiyo ndio quality ya yogurt. Inakuanga continuous and ropey. Exactly. Lakini mala inakuanga wachana it breaks. So there are different qualities of yogurt and also different qualities of mala.
sawa. So baada ya hapa tumemaliza sasa. Sasa tuchukue jug, to mix na tulete, tukue na packaging yetu. Tuko na packing room, tuende na hiyo yogurt pale kwa packing room ndio muone ibebe tu. Niache. Wacha hiyo. It's amazing how milk, through value addition, can be converted into different other products like yogurt, which is a very good way of making sure our farmers are earning more revenue from their milk, given that sometimes our farmers lack market for their fresh milk, and this leads to wastage. So we are hereby encouraging value addition across different agri-sectors. Now, at this particular moment, allow us to put you up to speed with a current development that is happening in the livestock sector. And the fact is, the government will embark on a nationwide livestock vaccination program against diseases as from January next year, 2025. The goal is to vaccinate about 22 million cattle and 50 million goats and sheep against diseases. And this is also being done to secure international market for our livestock produce. So remember, the goal is to vaccinate about 22 million cattle and 50 million goats and sheep. Now, right here at Kenya's Gold, we will keep following up on this program as it rolls out. And in case you have any questions or concerns regarding the same, please feel free to send them across our social media platforms or on Instagram at Kenya's Gold. Our SMS line is 22422 and our email is kenyasgold@royalmedia.co.ke, and we will seek to find answers and clarifications from our experts and government officials, like we always do right here at Kenya's Gold. Now it's time for us to take our first short commercial break, but of course we do have a farm joke question of the day. Today it's going to be a bit simple. What we are asking you is, what is orange and almost sounds like a parrot? What is orange and almost sounds like a parrot? It's something edible, it's something in your house, it's something used in salad. Send in your questions and answers across our social media platforms. See you after this break.